In our last class, we discussed about what the various types of devices of what measuring temperature, right? So three scales we discussed. First one is Celsius scale, right? Second one is Fahrenheit scale, and third one is Kelvin scale, right? So today we are going to discuss about those scales. The first scale is Celsius scale. First one is Celsius scale, right? Celsius scale, right? Celsius scale. So here, this scale, Celsius scale, was invented by Andrew Celsius. So Andrew Celsius ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಈ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತೈತಿ. ಹಂಗ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾರು ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟ್ in science put their name on it. That is what coming a culture, culture I our history, right? So here Celsius scale was invented by Andrew Celsius, right? Here what happens here in this scale there are 2 points. So here first one is freezing point, and another one is boiling point. Freezing point and another one is what? Boiling point. Here freezing point is always what? 0 degrees Celsius. Freezing point about to ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 degrees Celsius ಇರ್ತೈತಿ, and the boiling point is always 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. So this is the very important. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? And this freezing point is lower point on the scale, right? Lower fixed point. We can also write here lower fixed point. Lower fixed point on the scale, right? So here this boiling point, upper fixed point. Right? So total ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಈ ರೀತಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇದು ಲೋವರ್, ಇದು ಅಪ್ಪರ್, ರೈಟ್? ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿರ್ತೈತಿ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 0 to 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ total 100 equal parts in between lower and upper fixed point. 100 equal parts. Total 100 equal parts ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Very important, right? So in that 100 equal point, in that 100 equal parts, each part is called as, or each division is called as, each division is called 1 degree Celsius. 1 degree Celsius.
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 100 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ 53 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 54 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ರೈಟ್. So here in this Celsius, who invented? Andrew Celsius invented, right? Here in this scale there are 2 points. One is lower point, another one is upper point. Those 2 points are fixed points. Those 2 points are fixed points, right? Here freezing point is 0 degree Celsius. Freezing point is 0 degree Celsius, and the boiling point is 100 degree Celsius. So the complete intervals is depends or parts. How much? 100 equal parts. 100 equal parts. And each part or each division is called as 1 degree Celsius. 1 degree Celsius. Right. So this is what Celsius scale. This is Celsius scale. Right. The second one. Second one. ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? Fahrenheit scale. Fahrenheit scale. So here this scale was invented by, this scale was invented by Fahrenheit So ಇದನ್ನ ಯಾರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಟ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ on this scale is also lower fixed and upper fixed points are there. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 273.15 degree Kelvin, 273.15 degree Kelvin, and here upper fixed point is 373. .15 degree Kelvin, 15 degree Kelvin. So here the interval between these two points, the interval between these two fixed points is divided into these two fixed points. These two fixed points divided into 100 equal divisions. 100 equal divisions, right?
division is called as each division is called as 1 degree Kelvin. 1 degree Kelvin anta, right? So or 1 Kelvin or 1 Kelvin we are also called. Same rate, same scale, right? This same scale ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು upper rate, ಇದು ಏನ್ರಿ lower rate, right? Lower fixed point ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 273.15 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಂದ 373.15 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಂದ ಮುಗಿತಿದೆ, ರೈಟ್ ರೀ? ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಇದು ಲೋವರ್, ಮತ್ತೆ ಇವು ಎರಡು ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ? 100. ಸೊ ದೋಸ್ 100 what points or 100 equal divisions is taking 100 equal parts. So one part is, one division is called as 1 degree Kelvin or 1 Kelvin or what? 1 Kelvin. This is the what? Fahrenheit scale. Fahrenheit scale. So here this scale was invented by Gabriel Fahrenheit. Here on this scale also how many 2 points are there? One is lower, another one is upper. Here lower point is 273.15 degree Kelvin. Upper fixed point is 373.15 degree Kelvin. So the interval between those 2 points, fixed points divided into 100 divisions, 100 equal divisions. So one division is called as 1 degree Kelvin. One division is called as 1 degree Kelvin or 1 Kelvin or what? 1 Kelvin. Right. This is Fahrenheit scale. This is Fahrenheit scale. After this one. Relation between Celsius and Kelvin. Relation between Celsius and Kelvin. Relation between Celsius and so here Tc divided by 100 is equal to Tc divided by 100 is equal to Tk minus 273.15 divided by 100 no Tc ಅಂದ್ರೆ temperature in Celsius divided by 100 is equal to Tk ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? temperature in Kelvin minus 273.15 divided by 100. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? Tc minus 0 degree Celsius is equal to ಏನು ತಗೋತೀನಿ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ Tc ಮೈನಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Tc ದಾಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ Tc ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇದ್ರಾಗ? 100 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ? 100 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೈತ್ರಿ? 273.15 ಐತ್ರಿ. ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮಗೆ? ಎದರಾಗ ಇಲ್ಲಿ Tc ತಗೊಂಡಿನಿ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ Tk ಮೈನಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Tk ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Tc ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, Tc ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Tk ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So this is the relation between Celsius and Kelvin. Right. Next, relation between Kelvin and Fahrenheit. Relation between Kelvin and Fahrenheit.
0 degree Celsius divided by 100 ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ tk minus 273.5 ಟೋಟಲ್ ರೀ ಟೋಟಲ್ ದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 100 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 100 ಅದರಾಗ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ so here Kelvin scale is right tk minus 273.15 divided by 100 tf minus 32 divided by 180 tf minus 32 divided by 180 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಈ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ 100 180 ಇರ್ತಾವೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ 180 ರೈಟ್ Fahrenheit. Starting ಏನಿದೆ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ 180 ಇರ್ತಾವೆ 180 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ 100 ಅಂದ್ರೆ 32 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 32 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 32 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ TF ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು TF minus 32 is equal to 180 TK minus 273.15 divided by 100 right ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬೈ this is the relation this is the After this one, we are going to discuss about the chemistry related laws. So those are gas laws. So in those gas laws, Boyle's law, Charles law, ideal gas equation, right? Ideal gas equation. So Charles law for volume, Charles law for what pressure. So those are coming. Now we are going to discuss. Gas laws. Right. So first one, Boyle's law. Right. So it states that the pressure of a given mass, it states that the pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to its volume at constant temperature. So this is our what Boyle's law. Here it states that the pressure of a given mass of a gas. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್
ಆ ಗ್ಯಾಸಿನ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ if P and V are pressure and volume of gas of given mass of a gas of given mass of gas at a constant temperature constant ಏನಿರ್ತದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ, constant temperature at a constant temperature ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ according to Boyle's law. No. It states as pressure of a given mass of a gas. So pressure and I am going to indicate it as a P is inversely proportional to volume. Inversely proportional to what? Volume. Right? So then can I write now P is equal to 1 divided by V. So then can I take this P this side? Sorry, V this side. So PV is equal to what? 1 means what? Constant. PV is equal to constant. PV is equal to what? Constant. PV ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. PV ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. V or here it is going to write V is inversely proportional to pressure. V is inversely proportional to pressure. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, right? So this is Boyle's law. ಯಾವುದೇ ಒಂದು given mass of gas ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ pressure ಕೊಟ್ಟಾನ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನೈತಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನೈತಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. So temperature constant ಇದ್ದಾಗ, so here pressure is inversely proportional to what? That volume of given mass of a gas. The volume of given mass of a gas. So that's why we are going to write according to our Boyle's law, P is pressure is inversely proportional to the volume of given mass of gas. So then I am going to remove this proportionality. P is equal to 1 divided by V. So then PV is equal to 1 means what? Unit constant. PV is equal to what? Constant. So then we will write like this. V is inversely proportional to 1 by right? So this is Boyle's law, right? Next one, second one. Boyle's law ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ. So second one Charles law, right? So in Charles law there are two types. One is Charles law for value. Charles law for volume. Charles law for volume, right? So then it states that the given volume the volume of given mass of gas, right, is given
mass of gas is directly proportional to its temperature. Its temperature, right? At constant pressure. At constant pressure. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು given mass of gas ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ V is directly proportional to T. V is directly proportional to what? T ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು. So then here can I write V is equal to T? V is equal to T. So then can I write once again V divided by T is equal to what? Constant. V is equal to V divided by T is equal to what? Constant. V divided by T is equal to what? Constant. Right. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, right? So then Charles law for pressure. So B1 Charles law for pressure. Charles law for pressure, right? It states that the pressure of given mass of gas is directly proportional to right its temperature. At a constant volume. Right? So then can I write once again according to this law? P is directly proportional to temperature. So once again P is equal to T so remove proportionality remove ಮಾಡಿದ್ರೆ automatically ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು is equal to ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So then P by T is equal to once again what? Constant. P by T is equal to once again what? Constant. So this is Charles law. This is what? Charles law. Charles law has two types. One is Charles law for volume, another one is Charles law for pressure. Charles law for volume, Charles law for pressure. In Charles law for volume, there is pressure is constant. Right? Here, what volume is constant. In both the Charles law for pressure, Charles law for volume, so those both are directly proportional to the what? Temperature. So this is the Charles law. This is what? Charles law. Right? Now tomorrow's class I want to discuss ideal gas situation.